Takbir chants are rising from somewhere. Wails of women and children, taunts and guffaws. Gun firings can be heard often. No, these were just my thoughts? Thoughts that anyone can have while walking through a village that faced the horrors during Mapla riots. But incidents like that happened during the Mapla riots of 1921. I'm travelling through the Katiparuthi village of Malappuram district now. Although a century has passed since the Mapla riots occurred, some remnants and unfaded memories remains. This is a journey in search of that. This house can tell a long history of attacks and betrayals during riots. At that time, this was the home of Kunnamballil Karnakaran Nair. Among the rioters who came to rob the house and put Karnakaran Nair to the sword, 6 were killed by him in this courtyard. Karnakaran Nair, who resisted the rioters, was betrayed and killed using a varikundam here. Here's that history. Tekkancheri Ragavanunni Nair, Mammu Gurukal and Karnakaran Nair were the famous Kalari martial artists of the village. Mammu Gurukal and Karnakaran Nair were trained under the same Kalari Guru, and they were best friends with 2 bodies and 1 mind. Karnakaran Nair had a business of making bronze utensils. Utensils made here were distributed all over Kerala. Hundreds of kammalar were involved in the making. Some of the workshops from that period still exist. Karnakaran Nair was a good man who lived without the concerns of caste or religion. The period when the Mapla riots were high in number. Rioters attacked the Katiparuthi police station. 2 ordinary people were killed. A policeman named Gopalan Nair was put to the sword. Rioters released the prisoners and robbed the guns. Karnakaran Nair was informed that he will be robbed by the bloodthirsty rioters. He moved his family to a safe place. After giving the gold, money and land documents to caretakers for safekeeping, he waited there with a determined mind to fight and win the rioters. One of the caretakers who eyed the valuable properties displaced the traditional sword of Karnakaran Nair without him knowing. It was a Hindu caretaker. He knew that if Karnakaran Nair had that sword, he would be undefeatable. Karnakaran Nair never knew his loyal caretaker had displaced the sword. A Padipura arched gateway was here before. Later, it was demolished. One day, a group of Mappilas reciting Takbir crossed the Padipura in search of Karnakaran Nair. There were around 60 people in that group. Carrying swords and spears, that group, with murder cry, walked through this path to kill Karnakaran Nair and rob his house. He was inside the house at that time. Seeing the closed door in frontage, rioters raged. They asked Karnakaran Nair to step out. He was searching for the traditional sword at that time. But he was unable to find it as it was displaced by the caretaker. Furious Mappilas started trying to break the doors around the house. Marks from those cuts can still be seen even after a century. Karnakaran Nair could only find an old sword. "Don't break the doors, I'm coming." Saying this, he opened the door to find armed Mappilas. They rushed towards him. And that martial artist flew towards them. Later, in this courtyard, he fought with 60 Mappilas with an old sword single-handedly. 6 rioters were put to the sword in this courtyard by Karnakaran Nair.
Meanwhile, he ran inside the house. Fear wasn't the reason behind that. 6 were dead during the defense. He was sure that all the Mappilas will end up dead if he didn't retract. If the right is contained, they might repent for their wrongdoings, and an opportunity should be given to them. Maybe this thought of him was the motive. He climbed the stairs in rush. Angry rioters stepped inside the house shouting. Reaching the top, Karunakaran Nair thought it's not safe to stay here anymore and he must escape. How's it possible? The entire house is filled with rioters. Breaking the roof tiles, he climbed up and looked down. The courtyard is filled with Mappilas. Among them, his friend Mammu Gurukal, whom he heartily loved. Karunakaran Nair thought he came to save him. Mammu, what should I do now? Karunakaran Nair asked him. You may do the Paruntarakam, a jumping technique, and reach the gate entrance. I'll be there, Mammu replied. What happened next? I asked Pudumana Narayanan Ambrandiri. നമസ്കാരം. 1921 നടന്ന മാപ്പിള കലാപത്തില് ഈ കാട്ടിപ്പരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു കരുണാകരൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള്, അഭ്യാസിയായ ഒരാള്. ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സംഘം മാപ്പിള ലഹളക്കാർ വരികയും അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വീടും ഒക്കെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയും അദ്ദേഹം അതിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ചെറുത്തു നിൽപ്പിൽ കുറെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെ വാരിക്കുന്തം എറിഞ്ഞ് ചതിയാലെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ഒരു ചരിത്രം പുസ്തകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ആ സംഭവമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ അങ്ങ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു, അങ്ങേക്ക് കേട്ട അറിവ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പങ്കുവച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. ഈ കരുണാകരൻ നായർ അദ്ദേഹം കപ്രാട്ട് വീട്ടിലെത്തിയാണ്. വെന്നിപ്പറമ്പിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തറവാട്. വെന്നിപ്പറമ്പ് കപ്രാട്ട് വീട്ടിലെത്തിയാണ് ഈ കരുണാകരൻ നായർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കളാണ് ഈ ഇത് പുന്നമ്പള്ളിയാൽ എന്ന സ്ഥലം. ഈ ഒരു നാഴിക നീളവും ഒരു ഫർലോങ് വീതിയും അവരുടെ പാടത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിന്. അപ്പോൾ അവരൊരു കളായിട്ടാണ് ഈ സദ്യ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. സ്വന്തം വീടൊക്കെ കപ്രാട്ട് ആണ് അവരെ ഇതുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം ഒരു വളരെ അഭ്യാസിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ അടുത്ത് ചങ്ങമ്പള്ളി കുരുക്കന്മാരിൽ മമ്മുക്കുരുക്കൾ ഇദ്ദേഹം ഒരേ കളരിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാപ്പിളയുടെ കാലത്ത് ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ മമ്മുക്കുരുക്കൾ പടിക്കൽ നിൽക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇദ്ദേഹം തോർത്തുണ്ടോണ്ട് 5-8 മുറ്റത്ത് വീഴ്ത്തി എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ആയുധങ്ങളൊന്നും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ആയുധം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ആക്രമിച്ചിട്ട് വീടിൻ്റെ പൂമുഖത്തെ വാതിലിന് കൊത്തും പൊളിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊത്തും പൊളിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ തുറന്നുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറന്നിട്ട്, ആ കൊത്തിൻ്റെ പാടിപ്പോഴും ഉണ്ട്, ആ വാതിലിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട്. വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു. പിന്നെ ആയുധം എടുക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പര് മുകളിൽ കയറിയതാണ്. മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് ജനവാതിലല്ല മത്താരനെയാണുള്ളത്. ആ മത്താരനെ കൂടി പടിക്കലേക്ക് പറക്കുകയുണ്ടായതെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രം. പടിക്കലേക്ക് പറക്കുമ്പോൾ ഈ ഒപ്പം ഒരേ കളരി പഠിച്ചിരുന്ന മമ്മുക്കുരുക്കൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ആളാണ്, അറിയുകയും ചെയ്യാം. അദ്ദേഹം പടിക്കൽ ചളി വാരി നിറച്ച് വരമ്പത്ത് ചളി ആക്കിയിട്ടെന്നും ഇദ്ദേഹം പറന്നത് ആ വരമ്പത്തേക്ക് ചാടിയപ്പോൾ ഈ ചളിയിലേക്ക് കാല് പൂണ്ടുവെന്നും ഈ മമ്മുക്കുരുക്കളാണ് വാരിക്കുന്തം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊന്നതെന്നാണ് ചരിത്രം കേട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രമുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരാ മമ്മ ഈ അത് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ വീഴുണ്ടായെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രം. A small variation from the oral history occurred in the version told by Narayanan Embrandiri. As unwritten, it's usual that such variations could happen in oral history. In old times, this field was a swamp. Karunakaran Nair jumped to the ridge of this field after doing the Parundarakam. It's also said that he jumped to the mud. Anyhow, both of his legs went down in the mud. He was unable to move.
At that moment, a flying Varikundam pierced his head. He looked in the direction in which the spear came with extreme pain and saw Mammu Gurukal. With teary eyes, he asked his friend, "Mammu, you betrayed me, right?" Karnakaran Nair fell to the brook and got martyred as per the oral history. This is the brook and the old ridge where he got killed. Later, the ridge was made into a road. Like a dumb witness of the betrayal, this brook still flows. The owners of this house changed and Pudamana Narayanan Embrandiri is staying here now. He is a member of another family which suffered during the Mapla riots. ഞാൻ പുതുവന പരമേശ്വരൻ എമ്പ്രാന്തിരി മകൻ നാരായണൻ എമ്പ്രാന്തിരിയാണ്. എൻ്റെ വലിയച്ഛൻ്റെ ഭാര്യ വലിയമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ 3 സഹോദരന്മാർ ഒരേ ദിവസം തൂര് കിണറ്റിലാണ് ഈ ലഹളക്കാലത്ത് തല വെട്ടിയിടുകയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് തൂര് കിണറ്റിൽ തല കുമ്പിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് 3 ആളെ തലയും കിണറ്റിലേക്ക് വെട്ടിയിടുകയുണ്ടായത്. ഒരേ ദിവസമാണ് ശ്രാദ്ധം വരിക. There were some objects in this house as a memorial of Karnakaran Nair. Only his walking stick remains. Methodi's chapel were kept until recently. Narayanan Embrandiri said someone took it later. No matter how long it has been covered, true history will uncover one day. It's a time-honored justice. Those who got convinced with the true face of Mapla riots openly expressed that mistake and condemned it. The fact that those confessions will strengthen the social life like brothers and sisters from one mother is relieving news.